Have you any regrets about how the situation has been handled by you, by the government at this point? I'm sure I have loads, but I can't give you one off the top of my head. But I think it's, you never get anything. There's nothing you ever do in politics or life that's 100% perfect. And this is the first time in a century that any governments anywhere in the world have had to deal with the pandemic. Well, then let me ask you another way. Like one thing, for example, sure. that's just thinking of the future and also looking back. Yeah. One of the things I'm sure we would definitely have done, had we known, would have been stockpiling. We would have stockpiled ventilators and stockpiled PPE. As it happens, we wouldn't have needed ventilators because we didn't get overwhelmed. It would have been great if we'd have stockpiled PPE. I think one thing we're going to have to do in the future, and we'll have to do it this year, in fact, is be much more ambitious around our flu vaccine programme. Because a lot of people don't get the vaccine. Less than half our healthcare staff get the flu vaccine. There's a risk, it's unlikely, but there's a risk of a second wave of coronavirus and the flu happening at the same time this winter. That would be an absolute disaster. So physical. Es sind Fehler gemacht worden. Hat jemand, abgesehen von Journalisten und einzelnen Bewohnern des Kleinwalsertals, Fehler gemacht? Haben Sie Fehler gemacht? Der Landeshauptmann, der Bürgermeister, die Organisation dieses Termins? Na, wir haben natürlich daraus gelernt. Wir hätten Aber hat jemand Fehler gemacht? Wenn Sie so wollen, vielleicht hätte man annehmen können, dass wenn man in ein Tal mit 5000 Einwohnern fährt um 21 Uhr am Abend, dass dort auf einmal Dutzende Menschen auf der Straße stehen. Ich habe damit nicht gerechnet, um ehrlich zu sein. Wir haben daraus gelernt. Natürlich haben Menschen, die den Abstand nicht eingehalten, Fehler gemacht, aber ich bitte schon da auch um eine gewisse verständnisvolle Art und Weise für diese Menschen im Kleinwalsertal, die dort einfach 10 Wochen eingesperrt waren, die untereinander Kontakt hatten, von der Außenwelt aber abgeschnitten waren und wo halt mit einigen die Emotion durchgegangen ist. I'm sure I have loads, but I can't give you one off the top of my head. But I think it's, you never get anything. There's nothing you ever do in politics or life that's 100% perfect. Wenn Sie so wollen, vielleicht hätte man annehmen können, dass wenn man in ein Tal mit 5000 Einwohnern fährt um 21 Uhr am Abend, dass dort auf einmal Dutzende Menschen auf der Straße stehen.